Hello everyone and bienvenue sur GEEKOMMINIPC. Cette vidéo est disponible in two languages. La première partie sera en français and the second part will be in English. Enjoy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GEEKOMMINIPC. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier mini-PC de GEEKOM, le IT15. Il contient entre autres un processeur Intel Ultra 9 285H avec 32 Go de RAM en DDR5. Bien évidemment, nous allons voir tout ça en vidéo, mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Allez, c'est parti! Allez, on commence comme d'habitude par l'unboxing. Dans la boîte, on retrouve en premier le MiniPC. Un câble d'alimentation en prise européenne. Une carte de remerciement. La notice d'utilisation. Le transformateur. Un câble HDMI. Le support de fixation du mini-PC. Et de la visserie. Donc voici à quoi ressemble ce IT15. Maintenant, découvrons-le. À l'avant, on retrouve le bouton On-Off, une prise audio jack, et deux prises USB, une de génération 3.2 et une de génération 3.2 plus port display. Sur le côté gauche, on retrouve la première entrée d'air, ainsi qu'un port SD. Sur le côté droit, la deuxième entrée d'air, et l'emplacement de verrouillage de l'antivol. À l'arrière, on y retrouve l'entrée de l'alimentation, un port USB 4 plus port display, une prise HDMI, la prise RJ45, un deuxième port USB 3.2 plus port display, et ici un port USB 2, un deuxième port USB 4 plus port display, une deuxième prise HDMI, et enfin l'extraction d'air. En dessous, on retrouve les 4 vis qui vont nous permettre de démonter le mini-PC et de voir ses composants. Ici, les deux barrettes de RAM, l'emplacement pour un SSD supplémentaire, et le SSD. Il y a également un emplacement dédié pour un disque dur HDD sur la partie dévissable. Or, les câbles afin de le brancher au mini-PC ne sont pas fournis. Pour finir sur le dessous, nous pouvons retrouver l'emplacement de fixation du support.
Allez, premier démarrage, on arrive sur Windows 11. En allant dans les informations du système, nous pouvons remarquer que nous sommes sous Windows 11 professionnel. Allez, rentrons maintenant dans les spécifications. La carte mère, une IT15, est fabriquée directement par GEEKOM. Concernant le processeur, il s'agit d'un Intel Core Ultra 9 285H avec 16 cores ainsi que 16 threads cadencés à 5,4 GHz. La carte graphique est une Intel Arc 140T avec 16 Go de mémoire. Pour la RAM, il y a deux barrettes de la marque Crucial de 16 Go chacune en DDR5, cadencées à 2800 MHz. Enfin, pour le disque dur, c'est un SSD NVMe de 2 Tera. On n'oublie pas la connectivité, en plus de l'Ethernet, on aura également le tout dernier Intel Wi-Fi 7, ainsi qu'une connexion Bluetooth en 5.4. Il vous sera également possible d'upgrader votre mémoire RAM jusqu'à 64 Go, et vous pourrez même brancher jusqu'à 4 écrans en 4K grâce aux 2 ports HDMI et aux 2 ports display. Et tout ça sur une taille mini, puisque ses dimensions sont de 13,5 cm sur 11,5 cm pour une épaisseur de 3,4 cm. Allez, maintenant place au benchmark. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont vraiment excellents, surtout pour un mini PC. J'ai également lancé un deuxième benchmark sur 3DMark. Encore une fois, de bons résultats. Pour finir, un troisième benchmark avec User Benchmark. On voit ici que pour la bureautique, ce mini PC est vraiment impressionnant. Or, pour ce qui en est du gaming, celui-ci a l'air d'avoir un petit peu plus de mal. Après, il faut quand même prendre en compte que les scores se basent sur une RTX 5070 qui fait juste 3 fois la taille du mini PC. Alors, vous allez voir, on peut quand même faire du gaming avec. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce GEEKOM IT15 ? D'abord, il porte bien son slogan, The Most Powerful Intel MiniPC, ou le plus puissant des mini-PC Intel. On a ici un mini-PC extrêmement compact, mais aussi extrêmement performant. Grâce à son Intel Core Ultra 9, ses 32 Go de RAM DDR5 et son SSD de 2 Tera, il encaisse sans broncher les tâches bureautiques les plus exigeantes, la retouche photo, le montage vidéo, et même certains jeux, bien qu'il montre un peu ses limites du côté gaming avec quelques frises ponctuelles constatées sur Fortnite par exemple. Son design industriel est solide avec un châssis tout en métal et une qualité de fabrication qui inspire la confiance. On sent que GEEKOM a vraiment mis l'accent sur la durabilité, la stabilité et la dissipation thermique, avec un système de refroidissement bien pensé et silencieux. Ce que j'ai également apprécié, c'est sa modularité. On peut facilement accéder à la RAM, ajouter un SSD ou même un HDD, ce qui est rare sur des formats aussi compacts. Pour moi, ce GEEKOM IT15, c'est une véritable station de travail de poche. Que ce soit pour les pros du montage, les développeurs, les freelanceurs ou même des PME, c'est un excellent compromis entre puissance, fiabilité et compacité. En bref, si vous cherchez un mini PC ultra puissant, fiable, évolutif et prêt à affronter des charges de travail sérieuses, ce IT15 mérite très clairement votre attention. Et bonne nouvelle, GEEKOM m'a transmis un code de réduction exclusif de 10%. Il suffit d'utiliser le code TMPCIT15 sur leur site officiel ou via Amazon. Attention, ce code est probablement temporaire, donc si vous êtes intéressé, profitez-en tant qu'il est encore actif.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, mais en attendant, Rétro Kiss. Hello everyone and welcome back to the MiniCake TV. Today I'll be presenting GEEKOM's latest mini PC, the IT15. It has an Intel Ultra 9 285H CPU as well as 32 GB of DDR5 RAM. Of course we're going to see that in the video, but as always before starting, make sure to leave a like, drop a comment, share and subscribe. Let's get into the video. Let's start off as usual with the unboxing. Inside the box we first find the MiniPC itself, a power cable with a European plug, a thank you card, the user manual, the power adapter, an HDMI cable, a mounting bracket for the MiniPC, and some screws. So this is what the IT15 looks like. Now let's take a closer look at the MiniPC. On the front we have the power button, a headphone jack, the two USB ports, one USB 3.2 and one USB 3.2 with DisplayPort support. On the left side there's the first air intake and an SD card slot. On the right side we find the second air intake and the Kensington lock slot. Moving to the back now, there's the power input, a USB 4 port with DisplayPort support, an HDMI port, an RJ45 Ethernet port, another USB 3.2 with DisplayPort support, and a USB 2.0. A second USB 4 port with DisplayPort, a second HDMI port, and finally the air exhaust vent.
Underneath, we find 4 screws that allow us to open the MiniPC and take a look at its components. Here we have the 2 RAM sticks, an empty slot for an additional SSD, and the main SSD. There's also a dedicated space to install a 2.5-inch HDD on the removable part, but keep in mind that the cables needed to connect it to the MiniPC aren't included. Also, underneath, we find the mounting slots for the support bracket. Let's go ahead and boot it up for the first time. We'll land directly on Windows 11. Checking the system info, we see it's running Windows 11 Pro. Now let's talk specs. The motherboard, the IT15, is made by GEEKOM themselves. The CPU is an Intel Core Ultra 9 285H with 16 cores and 16 threads, clocked at up to 5.4 GHz. The GPU is an Intel Arc 140T with 16 GB of memory. As for RAM, we have 2 crucial DDR5 sticks, 16GB each, running at 2800 MHz. Finally, the storage is a 2TB NVMe SSD. And let's not forget about the connectivity. In addition to Ethernet, we've got latest Intel Wi-Fi 7 and Bluetooth 5.4. You can also upgrade your RAM memory to 64GB and connect up to 4 4K displays thanks to the 2 HDMI ports and 2 display ports. And all this on a mini size with dimensions of 13.5cm by 11.5cm and a thickness of 3.4cm. Now let's move on to the benchmarks. As you can see, the results are really impressive, especially for such a compact mini PC. I also ran a second benchmark using 3DMark. Again, very solid performance. And finally, a third test using user benchmark. This one clearly shows that for office tasks and productivity, this mini PC performs exceptionally well. However, it does seem to struggle a bit more with gaming. However, you have to bear in mind that the scores are based on an RTX 5070, which is just 3 times the size of the mini PC, so you will see that you can still do some gaming with it. So, what's the takeaway on the GEEKOM IT15? Well, it really lives up to its slogan, the most powerful Intel mini PC. This is an ultra-compact machine that delivers top-tier performance.
Thanks to the Intel Core Ultra 9 CPU, 32GB of DDR5 RAM, and a 2TB SSD, it can easily handle the most demanding office tasks, photo editing, video editing, and even some gaming, although you might run into occasional freezes during heavier games, just like here in Fortnite. The industrial design is rock solid, with a full metal chassis and build quality that really inspires confidence. GEEKOM clearly focused on durability, stability, and efficient heat dissipation with a well-designed and quiet cooling system. One thing I particularly liked is the modularity. You can easily upgrade the RAM, add an SSD, or even install a 2.5-inch HDD, which is pretty rare in a form factor this small. In my opinion, the GEEKOM IT15 is a true pocket-sized workstation. Whether you're into video editing, programming, freelancing, or running a small business, this is an excellent balance of power, reliability, and compactness. In short, if you're looking for a high-performance, reliable, upgradable mini-PC that can handle serious workloads, the IT15 is definitely worth your attention. And here is a bonus. GEEKOM sent me an exclusive 10% discount code. You can use the code TMPCIT15 on their official website or directly on Amazon. Important, this code is likely time limited, so if you're interested, don't wait too long. This video is now over and I hope you enjoyed it. If it's the case, make sure to leave a like, drop a comment, share and subscribe. If you have any questions, make sure to leave them in the comments, I would gladly answer them. We will see each other in another video. Now I'm going to leave you with the gameplay, and as always, retro kiss.